the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा म अलिकति स्वास्थ्यको कुरा गर्छु, अलिकति सरसफाइको कुरा गर्छु, अलिकति स्वच्छताको कुरा गर्छु र यो तीनै विषयसँग जोडिएको हात धुने बानी व्यवहारको कुरा गर्छु। यहाँहरूलाई जानकारी छ, हामीले राम्रोसँग सफासँग हात धोयौँ भने मात्रै पनि सरसफाइको अभावमा लाग्ने 80% भन्दा बढी रोगहरूबाट हामीले मुक्ति पाउँछौँ, अर्थात् हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ, जसको पुष्टि कोरोना महामारीले गरिसकेको छ कि कोरोनाको समयमा हात धुनु आफैमा कति महत्त्वपूर्ण छ, सफासँग र राम्रोसँग हात धुनु भन्ने कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ, आत्मसात गरिसकेका छौँ र मनन गरिसकेका छौँ। राम्रोसँग हात धुने बानी व्यवहारको विकास गर्ने उद्देश्यले विश्वभरिको लागि भनेर ह्यान्ड एन्ड हाइजिन फ्रेमवर्क गाइडलाइन बन्दैछ र यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ। यसै सम्बन्धी कन्सल्टेसन वर्कसप काठमाडौँमा भइरहेको छ, जहाँ विभिन्न देशका सरकार तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको छ। आजको कार्यक्रम टक अफ द टाउन यसैमा बढी केन्द्रित रहनेछ। ह्यान्ड हाइजिन सम्बन्धी ड्राफ्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाउने मुख्य उद्देश्यले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेष कार्यशालाको आयोजना गरिएको थियो। कार्यशालामा 18 देशका 48 भन्दा बढी यो क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्वास्थ्य, सरसफाइ र स्वच्छतासँग ह्यान्ड हाइजिनलाई जोडेर यस अन्तर्गतका विभिन्न विषयमा प्रस्तुति, प्यानल डिस्कसन तथा छलफलहरू भए। कार्यशालाको उद्देश्यमाथि युनिसेफ न्युयोर्कका सिनियर वास एडभाइजर एन थोमसले कार्यशालाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। Over the years, you've seen hand hygiene woven throughout sanitation programs. And I think what we're realizing is that as we move towards safely managed sanitation, we're seeing a shift in how sanitation is being housed within public policy. And recognizing the centrality and importance of hand hygiene, we wanted to give it its own space to look at how does it respectively fit within health systems and across the service delivery chain. So these guidelines in this workshop today are really about hearing from you, hearing about the experience of the country consultations, helping us inform future guidelines and implementation on how this works. Obviously, public policy is not something that we find readily available in the literature. You don't have a lot of academic papers on public policy around hand hygiene. And so we're really counting on you to help inform the development of the guidance and the recommendations we make around public policy for hand hygiene. कार्यक्रममा WHO नेपालका प्रमुख राजेश पाण्डवले स्वास्थ्य, सरसफाइ र स्वच्छताको लागि हात धुने बानी तथा व्यवहारको महत्त्व र गाइडलाइन बनाउन यो कार्यशालाले गर्न सक्ने मद्दतबारे धारणा राख्नु भएको थियो। Proper hand hygiene can prevent up to 50% of avoidable infections acquired during healthcare delivery, including those affecting the health workforce. The COVID-19 pandemic underscored the critical importance of hand hygiene. Effective hand hygiene during the pandemic has proven that investing in this area yields substantial returns. Data shows that implementing hand hygiene policies can generate economic savings averaging 16 times the cost of their implementation. Following the launch of the Hand Hygiene for All global initiative by WHO and UNICEF in June 2020, Nepal's Ministry of Water Supply took the initiative to draft a costed roadmap for HH4A. Nepal is one of the few countries in the region to this type of a roadmap owing to political leadership and commitment and strong collaboration and coordination between WHO and UNICEF and other partners. This meeting is expected to play a crucial role in developing or finalizing a practical, understandable global tool or framework that can be easily applied by member countries. After today's meeting, I believe we will have evidence-based recommendations for governments on actions to improve the coverage and practice of hand hygiene in non-healthcare settings as part of a global guideline.
कार्यशालामा नेपाल सरकारको तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालले गरेका कामहरू, उपलब्धि र विकास साझेदारसँग आगामी दिनमा हुन सक्ने सहकार्यका विषयमा बोल्नुहुँदै प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। Approximately 80% of the infectious diseases are transmitted through unclean hands, making hand hygiene one of the most effective measures to prevent these kind of diseases. In Nepal, the commitment to hand hygiene was demonstrated through a month-long hand washing campaign from September 29 to October 30 in 2020. This campaign played a crucial role in promoting hand hygiene awareness and practices across the country. Furthermore, the roadmap for hand hygiene for all HS4A was drafted in May 2022 through a collaboration and effort involving the Ministry of Water Supply, Ministry of Federal Affairs and General Administration, Ministry of Health and Population, Ministry of Education, Science and Technology, Ministry of Industry, Commerce and Supply, and the National Planning Commission. This roadmap provides a very vital foundation for the formulation, implementation, and monitoring and evaluation of hand hygiene plans, linking directly to education and health sectors. I would like to request all participants to actively engage and share your insights in today's discussion, as your contributions are essential for advancing hand hygiene practices. By collaborating, we can improve our health outcomes and effectively prevent the spread of infectious diseases in our communities. I am confident that our deliberation will definitely yield productive outcomes and establish a solid foundation for effective hand hygiene framework. Thank you. कार्यक्रमको अर्को चरणमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो। प्यानल डिस्कसनमा खास गरी राष्ट्रिय स्तरमा भएको कार्यशालाको उपलब्धि तथा निष्कर्षबारे छलफल गरिएको थियो। इथियोपिया, बेनिन, इराक तथा नेपालका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो देशको वर्कसप रिफ्लेक्सन सुनाएका थिए। In Ethiopia, in our context, around 5 settings was identified. The first one is household setting, the school setting, religious setting, market and transport hub setting. Finally, the fifth one is workplace setting was identified. Based on all this setting, the workshop is conducted, dividing in these 5 groups. From this workshop, as an output, as an outcome, there is gaps identified which will support the government and the WASH actors, including other beyond hand hygiene program or target gaps. So in this setting, in this system gap identification, regarding water or the from the component of the hand hygiene, water is very important and essential to practice hand hygiene. So absence of water regulatory system is in our country, so this is one of the gaps, one of the system identified. When you see at our country coverage, basic water coverage is less than 40%, it's around 38, I think. So this is one of the main
challenge or system gaps for hand hygiene practice? So Iraq is a middle to high income country, and Iraq is transitioning from an emergency, we're in a transitional period from emergency to development. So it's the hand hygiene is a bit critical. We used to work more on hand hygiene in refugee camps and IDP camps. Now we're more shifting into community settings. So the mindset of hand hygiene is a bit different now. We used to work more of an ad hoc activities. Since it's emergencies, now we want to establish a hand hygiene system. So when it comes to the workshop, honestly, previously as a WHO specifically, hand hygiene was for healthcare facilities, health workers. It was a target audience that you can control in a way and implement specific activities or guidelines. Now, since we're working on a community settings, it's a bit more complicated, and you need to put in mind different things to consider, and it's a multi-sector. It definitely needs to be a multi-sector. So when we started working on preparing for the workshop, it was a bit, I would say, hard to bring everyone on board and to say that this is not a health issue. It's our issue. And here implementing in a way the One Health approach, that listen, it's a multi-sector, everyone needs to be on board. Yes, we definitely need the leadership, but there are main actors that needs to be on board. The workshop was a very long one-day workshop, 45 participants from different sectors. What I thought was smart to do is let's take the water. Who is responsible on the water? Let's invite them. Who is responsible on the soap and manufacturing? Let's invite them. Who is on the knowledge pillar? Let's invite them. And on the motivation. So the workshop, in a way, it improved definitely the knowledge for the government, the stakeholders, the member states, that this is not only a health issue. That's number one. Number two, the sense of collaboration, definitely. Number three, that there is actually a lack of guidance, evidence-based guidance when it comes to implementing such an activities on community settings. So we need more guidance, definitely. But I want to come back to Conrad on this point. Was there any sectors that you felt were missing from your country workshop? Nous avons une insuffisance également sur la fourniture du savon. The major issue was not having access to soap in all sectors. That was one of the major issues. Il faut dire que la dernière pandémie, la COVID-19, a quand même permis de... The COVID was a good opportunity where we thought about implementing hand washing and everything. But after the COVID started to subside, all the other effort also started to subside. Donc on a besoin de mettre en place des mécanismes de motivation. So we need to have a proper motivation for, again, motivate the population, the importance of hand washing. नेपालको तर्फबाट खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रभात श्रेष्ठले ह्यान्ड हाइजिनमा नेपालको वर्कसप प्रोसेसको रिफ्लेक्सन शेयर गर्नुभएको थियो. We have to look at how we did the workshop. At first, the preparation for, like the other countries, we also had 60 participants from different sectors, water supply, Ministry of Health also was there present, from the Education Ministry and from the school sector also, and from the service providers also. The water utilities, water service providers were also present over there. But still, we missed some actors responsible, like the soap, the factories person, or the person who looks after the quality of the soap, and also universities. Yeah. I think we missed, we couldn't call them, we could not join them on the workshop, but nevertheless we had 60 participants in the workshop, and it was a nice workshop where we could discuss on the different actors responsible overall the hygiene system, and look after each and every actor's roles, and also see the enabling environments
and also go beyond not only at the policy level and the responsibility, also there we have to go beyond that also, like the markets and where the supplies can be for the public. And also we found some barriers also in the workshop, what could hinder the hand hygiene practices in the country. ह्यान्ड हाइजिन सम्बन्धी गाइडलाइन बनाउन गरिएको कन्सल्टेसन वर्कसपमा विभिन्न चरणका प्रस्तुति, प्यानल डिस्कसन, ग्रुप डिस्कसन लगायत औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलहरू भए, जसबाट ह्यान्ड हाइजिन गाइडलाइन बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। This is really important for us to be talking about integration, because we've had a lot of discussions about it. There are a lot of discussions happening around, and it is particularly very timely because COVID has given us a very good learning in terms of how important and critical it is in terms of the integration of hand hygiene into our health and wash programming. So this is a very important reminder, and I think the discussions we've had today is really strong support in terms of how important it is to have a strong system and framework in place. And for that to happen, it is very important that we work in a coordinated manner. And I think given the importance of costed roadmap for universal hygiene integration, I think this is really important, especially I'm talking on behalf of the Nepal government, that this has been already discussed widely, and I know that there is a willingness on side of the government to take it forward, and I really hope, and given that we are also part of the development groups and we constantly work together hand in hand with the government, we're happy to take this discussion forward. And like Dr. Om rightly said, this cannot happen by just working with the leadership of Ministry of Water Supply. I think this is really a critical time that we have integration with the other ministries, Ministry of Health, Ministry of Education, all the other different ministries, and that has to be also reflected in their plans and policies. Thank you very much. ह्यान्ड हाइजिन सम्बन्धी ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाउन आयोजना गरिएको यो कार्यशालाको अवधारणा र उद्देश्यबारे WHO नेपालका डाक्टर सुदन पन्थी यसो भन्नुहुन्छ। यो वर्कसप, यो ग्लोबल मिटिङ भनौँ अथवा कन्सल्टेसन वर्कसप भनौँ, यो एउटा पार्ट अफ हाम्रो ग्लोबल गाइडलाइन बन्दैछ। जस्तो हुन त ह्यान्ड हाइजिन भनेर पहिलेदेखि अलिकति प्रायोरिटीमा नपरेको एरिया हो, तर कोभिडले गर्दा यसको प्रायोरिटी एकदमै हत्तै बढ्यो। त्यसपछि सबै मेम्बर कन्ट्रीहरूले WHOलाई अथवा युनिसेफलाई के रिक्वेस्ट गरे भने हामीलाई एउटा गाइडलाइन चाहिन्छ, जस्तो यसमा धेरै इस्युहरू छन्, त्यसको लागि गाइडलाइन बनाउनको लागि रिक्वेस्ट भयो। अनि WHO र युनिसेफले पहिला एउटा कन्सल्टेसन मिटिङ गरिसकेपछि 10 वटा कन्ट्रीलाई च्याम्पियन कन्ट्री वर्किङ ग्रुप भनेर सेलेक्ट गर्यो। नेपाल पनि एउटा त्यसमा पर्यो र परिसकेपछि योभन्दा अगाडि एउटा हेगमा एउटा मिटिङ भयो, सबैलाई बोलाएर, त्यसमा पनि 18 वटा कन्ट्री थिए। अनि त्यो मिटिङबाट के फाइनलाइज भयो भने 10 वटा कन्ट्री इन्क्लुडिङ नेपाल च्याम्पियन कन्ट्री, जसबाट केही सिक्न सकिन्छ अरू कन्ट्रीहरूले भनेर नेपाल त्यो भाग्यमानी कन्ट्रीमा पर्यो। अनि परिसकेपछि पहिला के भयो भने 10 वटा नेसनल वर्कसप, सबै 10 वटा कन्ट्रीले आफ्नो नेसनल वर्कसप गरेर त्यहाँ डेटाहरू, प्रशस्त डेटाहरू, त्यो डेटाहरू लिँदाखेरि जस्तो एउटा प्री कन्डिसन, जस्तो ह्यान्ड हाइजिनलाई चाहिने वाटर, सोप, मोटिभेसन र नलेज, त्यसको लागि कुन लेभलमा नेसनल अथोरिटीले के गर्ने, लोकल अथोरिटीले के गर्ने, सेटिङले यो वास्तवमा हेल्थ फेसिलिटी नभएर यो कम्युनिटी सेटिङलाई हो। फर इक्जाम्पल स्कुल छानियो भने स्कुलले पनि के गर्ने भनेर डेटाहरू कलेक्सन गरेर पठाइयो। त्यो डेटाको युनिभर्सिटीको सहायताले उनीहरूले त्यो डेटालाई एनालाइसिस गरेर त्यो एनालाइसिस गरेको डेटालाई अहिले चाहिँ फाइनल के रिकमेन्डेसन गर्ने, के ग्याप छ र कन्ट्रीलाई के चाहिन्छ ग्लोबल गाइडलाइनमा भनेर यो चाहिँ ग्लोबल कन्सल्टेसन मिटिङ हो। ह्यान्ड हाइजिन गाइडलाइनको महत्त्व र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा WHO जेनेभाका वास युनिट हेड ब्रुस गौर्डन र युनिसेफ न्युयोर्कका सिनियर वास एडभाइजर एन थोमसको धारणा यस्तो छ। Well, absolutely. I mean, one thing we know about hand hygiene is it is fundamental for prevention of diseases.
and that is respiratory and diseases like pneumonia and diarrheal diseases. And we know from around the world that we say to countries, and countries say themselves, people must wash their hands. But what we don't have is a high number of the population with access to water, soap, and facilities to do so. These guidelines, in essence, what they're doing are advising governments, UNICEF and WHO are advising governments on how to put in place systems of government and governance and working with partners to ensure that these essential fundamentals like water, soap, are available so that people can do the things necessary to prevent disease in their family. So this is really from a public health perspective. So those learnings need to be shared, but more importantly is that every person in this room is a champion, and they need to go back to their countries and they need to be in a position to say, how are we going to do this? Who is responsible? What are the roles and responsibilities? We want to see this scaled up in schools, healthcare facilities, any setting. We talked about workplaces as well. So fundamentally, we need to make hand hygiene available in these settings. So again, people are prevented from getting sick. We do not want people to get sick. That's why we're here. We know that what we teach hand washing as a habit, so it's something, for example, that children do regularly in school as a part of routine hand washing. We know that this is more effective than posters, for example. So how do we get this kind of mainstreaming of hand washing in programs? And I think that's what the guidelines are really trying to do is help governments to mainstream, take advantage of all the lessons we've learned, and make sure that it's foundational in all their public health programming. So who is actually responsible for the implementation? This is where we've seen that hand hygiene, for example, falls between the cracks because it's not clear if it's Ministry of Education, Ministry of Health. For schools, for example, who is responsible for ensuring that hand hygiene is possible? And these are the kind of questions that we're asking this week. Where does it make sense? So how far can the remit of Ministry of Health allow hand hygiene to permeate all these different settings? So I think, it's a great question. I think the actual implementation science is very well known, but what we don't have yet all the right answers to is how do we instill accountability for the simple practice across government institutions, both at national level but also subnationally. How do we ensure there is accountability and ownership of hand hygiene in an ongoing basis, not just during emergencies? ह्यान्ड हाइजिनमा उपलब्धिको चर्चा गर्दा विश्वका 10वटा च्याम्पियन देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालले गरेको उपलब्धि र ग्लोबल गाइडलाइनको नेपालमा कार्यान्वयनबारे वाटर एड नेपालकी सीमा रजौरिया यसो भन्नुहुन्छ। नेपाल चाहिँ 10वटा च्याम्पियन कन्ट्रिजमध्ये WHOले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको च्याम्पियन कन्ट्री हो। नेपालमा चाहिँ कस्तो भने यो ह्यान्ड हाइजिन भन्ने चाहिँ कोभिडको टाइममा चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्समा आयो के, अनि सबैले चाहिँ हात धुनुपर्छ, साबुनले हात धुनुपर्छ भनेर थाहा पायो होइन। तर अब नेपालमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि 2000 वाटर एडले नै वाटर एडको नै कुरा गर्दाखेरि 2008 देखि नै हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका थियौँ कि हाम्रो भेरियस प्रोग्राममा। फेरि ह्यान्ड हाइजिन भनेको एउटा सोलो प्रोग्राम होइन, यसलाई चाहिँ अरू प्रोग्रामसँग एम्बेड गरेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो HPTRI भन्ने प्रोग्राम छ जुन चाहिँ अब नयाँ आमाहरूले आफ्नो शिशुहरूलाई भ्याक्सिनेसन दिन ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले हाइजिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ उहाँहरूलाई, अनि त्यसमा पनि चाहिँ हात धुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रोमिनेन्टली एकदमै फोकस गरेर हामीले भन्छौँ होइन। त्यसै गरेर अरू सेक्टर एक्टरहरूले पनि पहिला सुरुदेखि नै काम गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो गभर्मेन्टले पनि कुनै पनि नेसनल प्रोग्रामहरू बनाउँछन्, जस्तै न्युट्रिसनको प्रोग्राम भयो, केही प्रोग्राम बनाउँदा चाहिँ उहाँहरूले ह्यान्ड हाइजिनलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुहुन्छ कि। सो गभर्मेन्ट पनि ओपन, सेक्टर एक्टर्स पनि ओपन भएको भएर चाहिँ यो डायलग चाहिँ चलिराखेको भएर चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ केही गरेर देखाएको छौँ कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ च्याम्पियन कन्ट्री भनेर चाहिँ WHOले नै हामीहरूलाई इन्भाइट गरेको हो। गाइडलाइन बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो छ भने हामीले नै ह्यान्ड हाइजिन रोड म्याप बनाइरहेका छौँ, कस्टेड रोड म्याप बनाएका छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म एन्डोर्स हुन बाँकी छ। एउटा त त्यो एन्डोर्स हुनु पऱ्यो, त्यो एन्डोर्स भएपछि चाहिँ अब त्यो फ्रेमवर्कमा WHO, युनिसेफ, वाटर एडले बनाएको ह्यान्ड हाइजिनको फ्रेमवर्कमा चाहिँ त्यो कतिको अलाइन भएको छ, त्यो अलाइनमेन्टको हिसाबबाट त्यसलाई त्यसरी अगाडि बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले नै एन्डोर्स गर्नु पऱ्यो, जुन हाम्रो चाहिँ
ड्राफ्ट स्टेजमा छ त्यो एन्डोर्स भनेपछि त्यसबाट अलाइन भएर चाहिँ हामीले काम गर्न त हामी सकिरहेछौँ अहिलेसम्म हामीले एन्डोर्स नभए पनि कुनै पनि अब पोलिसीजहरू अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू भए पनि एन्डोर्स नभएको कन्डिसनमा पनि हामीले यति अगाडि बढिसकेको भन्यो भने अब त्यो गभर्मेन्टले एकचोटि एन्डोर्स गरेपछि त्यो अगाडि त बढ्ने भइहाल्यो हात धुने बानी व्यवहारको अभियान विगतदेखि नै गरिए पनि कोभिड-19 को महामारीको समयदेखि यसले विश्वभर नै व्यापकता पायो यो सन्दर्भमा गाइडलाइनको महत्त्व विश्वभरदेखि नेपालसम्म जोड्दै वाटर एड युके का डाक्टर ओम गौतमको धारणा यस्तो छ सो ह्यान्ड हाइजिन हाम्रो चाहिँ अब एउटा पब्लिक हेल्थको बेटर इन्टरभेन्सन हो ह्यान्ड हाइजिन राम्रोसँग गऱ्यो भने प्र्याक्टिस ह्यान्ड हाइजिन राम्रोसँग गऱ्यो फ्रिक्वेन्टली की मोमेन्टहरूमा ह्यान्ड हाइजिन प्र्याक्टिस गऱ्यो भने चाहिँ विभिन्न इन्फेक्सियस डिजिजहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ जस्तो प्र्याक्टिस ह्यान्ड हाइजिन गऱ्यो भने चाहिँ डायरियल डिजिजलाई 48% अप टु 48% रिडक्सन गर्न सकिन्छ कोभिडको बेलामा हामीले थाहा पायौँ ह्यान्ड वासिङ विथ सोपले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ बाई 36% वी क्यान रिड्युस इज अलवेज हाइजिन पर्टिकुलरली ह्यान्ड हाइजिन हेज अलवेज बिन अ फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स होइन कोभिडको लागि पनि अरू आउटब्रेक कलेरा लगायत अरू डिजिजको लागि पनि त्यो गर्दाखेरि यस ह्यान्ड हाइजिनको चाहिँ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदम हाई छ त्यस्तै अब हामी बिरामी भयो भने हामी हस्पिटलमा जान्छौँ हामी हेल्थ केयर सेन्टरमा जान्छौँ त्यहाँ जाँदाखेरि इन्फेक्सन हुने चान्सेस बढी हुन्छ हेल्थ वर्करहरूले हामीलाई टच गर्नुभन्दा पहिला ह्यान्ड हाइजिन गर्यो भने चाहिँ हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन्सहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ स्कुलमा जान्छन् स्कुलमा जाने बेलामा उनीहरूलाई ह्यान्ड हाइजिन गर्ने मेकानिजम त्यहाँ फेसिलिटिजहरू जसलाई हामीले प्री कन्डिसन भन्छौँ फेसिलिटिज सोप एन्ड वाटर भएन भने उनीहरूले हात नधोइकन खाना खान्छन् त्यो भए हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्फेक्सन्सहरू इन्जेक्सन हुन्छ त्यसले गर्दा उनीहरूको एउटा चाहिँ डाइरेक्ट इमिडिएट इफेक्ट भनेको हेल्थ इफेक्ट नै हो डायरियल डिजिज कलेरा अरू डिजिज हुन्छ अर्को चाहिँ उनीहरूको लेभल अफ अब भनौँ न स्कुल अब्सेन्टिजम हुने बढी चान्स भयो यदि उनीहरूलाई चाहिँ डिजिज भयो भने अनि त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली विल इम्प्याक्ट कग्निसन लेभल र वाइड सोसियल डेभलपमेन्टमै हो सो ह्यान्ड हाइजिन एज अ वाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स अनि यसको सोसियल बेनिफिट पनि छ होइन अनि यो चाहिँ फेरि कस्ट इफेक्टिभ पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन हो होइन जस्तो भनौँ ह्यान्ड हाइजिनमा हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गऱ्यो भने त्यसको भ्यालु रिटर्न फर इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदम क्वाइट हाई छ त्यसले गर्दा यसको इम्पोर्टेन्स त ग्लोबल्ली नै छ अब हामीले कोभिडको बेलामा थाहा भयो एट द बिगिनिङ अफ द कोभिड-19 एभ्रीबडी वर रसिङ टु बाई द सोप होइन इज बिकज ह्यान्ड हाइजिन वाज द फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स टु रिड्युस द सप्रेस द डिजिज ट्रान्समिसन त्यो चाहिँ सिमिलरली फर मेनी डिजिजलाई नै हो अब यसको चाहिँ अब ग्लोबल कन्टेक्स्टबाट चाहिँ नेपालमा हेर्ने बेलामा पनि प्रिभेन्टेटिभ डिजिजहरू चाहिँ स्टिल प्रिभ्यालेन्ट छ हामीले चाहिँ ह्यान्ड हाइजिन लगायतको पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सनहरूलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ इन्टिग्रेसनको रूपमा अगाडि बढाउन एकदम जरुरी छ नेपालले चाहिँ अब ह्यान्ड हाइजिनमा प्लस सेनिटेसनमा धेरै राम्रो चाहिँ प्रोग्रेस गराएको छ आफ्नो एज अ कन्ट्री त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाल एज अ च्याम्पियन कन्ट्री चाहिँ उहाँहरूको साथीहरूको यहाँ प्रेजेन्स छ अनि त्यो प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्लोबल गाइडलाइन बनाउनमा एउटा सहयोग गर्छ भोलि चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि अलिकति मल्टी सेक्टरल इनिसिएटिभहरूलाई चाहिँ थाती राखेर र एक्जिस्टिङ पब्लिक हेल्थको र वासको अनि एजुकेसनको अरू सेक्टरको प्रोग्राममा इन्टिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली अब हाम्रो चाहिँ नेसनल डिजिज प्रिभ्यालेन्सहरूलाई कम गर्छ एजुकेसनलाई चाहिँ अपलिफ्टमेन्ट गर्छ डिग्निटीलाई इम्प्रुभ गर्छ र ओभरअल सोसियल डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने नै हो हात धुने बानी व्यवहारको सन्दर्भमा नेपाल च्याम्पियन बनेको छ यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो देशभित्रै विभिन्न चरणका गहन छलफलहरू भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसरी गहन छलफल भएका छन् ह्यान्ड हाइजिनको सन्दर्भमा र खास गरेर गाइडलाइन फ्रेमवर्क बनाउने सन्दर्भमा जुन गहन छलफल भएको छ र त्यो छलफल पश्चात विश्वभरिको लागि ह्यान्ड हाइजिनको गाइडलाइन जुन बन्दैछ यसको लागि अब प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित देशहरू कार्यान्वयन गर्ने देशहरूले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ हामीले हात धुने बानी व्यवहारको विकास राम्रोसँग गर्न सक्यौँ यसलाई आत्मसात गर्न मात्रै सक्यौँ भने एउटा के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले धेरैको जीवन बचाउन सक्छौँ धेरै सरसफाइको अभावमा लाग्ने रोगहरूबाट जीवनहरू बच्न सक्छन् यसतर्फ सम्बन्धित देशका सरकारवाला र स्वयं जनता पनि जागरुक बन्न जरुरी छ यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Talk of the Town.